morning, guys, and today we are it's a beautiful Sunday and a cloudy Sunday morning, by the way, but it's a refreshing sight sa side na clouds and rain sa January o February. Normally paduna na summer kasi hindi na mag-uwan pa kayo, but yes, it's Sunday, so we don't expect so much traffic, vehicular traffic, and wala. Nag-uwan, nagsugod. So we will see a lot of joggers, a lot of people crossing. Anyway, this is the Cebu South Road properties. This is how it looks like now, diba? So it's a big contrast to last year na sinulog yung fields dire. Kaya wala ang sinulog dire. But padong na sa Chinese New Year. And yeah, if you're feeling lucky, tanaw na ni jackpot sa slots karon. Like 14 million, 10 million, 6 million, 8 million. At New Star. Diba? I'm pretty sure kung if you're from Cebu or not, you've heard of New Star. New Star is like our casino here. We have a lot of casinos also in Cebu, but maning New West and nice na casino sa Cebu. So medyo gloomy ang day, but yeah, we will okay na ng day ang gloomy, basta dili ikaw ang gloomy. And it's nice to see na ngani lang ang traffic, diba na? On Sundays good, when walay work, ngani lang kita magkalma na kayong daan na dili ba? Dili samok, dili kuwan. You'll see a lot of joggers also. Yung mga tawhanan, tungtong man. Your picture tingay, they just conquered the CC-Lex. So, dagan sila CC-Lex. So, kita dirita. So manay ko na to. Yes, we always have to be thankful ng Sundays, but there are people, by the way, na thankful sa tos mga tao na who still work on Sundays. Diba? Inalali mo na karon we always say na Sunday rest day for the mere mortals, I guess. But for people like doctors, mga na-small, tindira, mga hinte, they don't get Sundays off. And kudos to them. Wala pinaka na mga even the nurses sa states na mga Pinoys, doctors, diba? You don't get Sundays off. Pero find time lang gihapon to be thankful, diba? To be grateful. Lahi maghapon ang nakay attitude of gratitude. Anyway, sunduhan man sad mo. Pero bitaw, anyway, yeah, it's not easy, but I guess someone has to be, diba, doing those jobs. Diba? Di ba nalalim? Kung why maninda, di sa pag-enjoy ang pamilya, diba? Kung may mga doktor o nurse ang hospital, you mean bawal magkasakit on Sundays? Di isa, diba? So maunang importante yun ang mga essential yun ang mga trabaho. Even ka ng mga tripulantes barko na nagbiyahe, naglayag even on Sundays, diba? Kung aling yung mga tawhana, diba, we always say Sundays like a time for rest, a time to enjoy, a time to spend time with your family. Pero diba, how can you make it enjoyable? Diba? Always wala.
pray, di ba? Hi, di sa mga pare, kung may tanaw na mga pare. Pare, mga pastor, it's a busy day for you guys. And, importante sa inyo ang spiritual well-being sa mga tao. Diba? Sa iyo nakaingog pit senior ba, pero na. Do you really do pit senior on a Sunday? Namang mo worship pa ka o hindi pa ka, or not on a Sunday lang, hindi pa ka everyday, diba? It's also important, diba? Kung nag-i-balance tanan ba na spiritually happy ka or contented, emotionally happy and of course mentally sharp aspect, no? And physically fit. Pero na guilty mga physically fit. Pero mauna you always have to find time na lang for yourself, for your loved ones. Kaya kanang panahon na byword ng work-life balance. Bitaw, pero sa reality di sa basta-basta mabuhat. Uban, di ba? Kaniman sa lalim ang asa kakita ng work-life balance. Uban, work so much, di ba? Taas kayong work levels, workaholic, or grabe paninguha. Ang sa taas na kayong life levels. Enjoying life. Di ba? Wala, dere, naabta na tag-stop. So, kumusta ka nito mga politiko? After sinulog. Yeah, so mga politicians, I know, hinam-hinam na nisla because it's pre-campaign period. So, karang pre-campaign period, actually, I can call it free campaign period, FREE, because pwede pa, they can do anything right now. Di pa limitado ilang lihok, ilang gasto. During the campaign period, di ba? Bantayanan na sila Comelec, di ba? Pwede, kung paano mo, kung politician ka, sige, pag-anto na dito sa mga radyo, samtang wapay limit. Suri-suro yun, mga amigo na diha. Kaya pag campaign period na, daghan nagbawal ko, no? That's so funny. Okay, naghan kayo, there's no such thing as premature campaigning anymore. Funny lang sa to. We have laws about premature campaigning, but that's so hard to implement, di ba? Diba? Lisod kay ikuan ba? Premature. Sinulog sa dito. Naghan nga pong sinulog, by the way, today. After a week sa sinulog sa Cebu, ay sinulog sa Carmen, sinulog sa Mambaling, sinulog sa Minglanilla. Of course, pero nobody can stop, you from celebrating Santo Niño. Let's go on lang. Daghan kayo kapilya, simbahan na ilang patron Santo Niño. Di ba? Maingon sila, may Santo Niño. Nano sa ating mga pilosopo ba naman? May Santo Niño sa Bible. Muna magmihana sila. Just celebrating the child Jesus. Di ba? Muna pag ng Christmas Day, that's child Jesus. Di ba? Maura mo na ikuan anak. Sabi ng dako din na Jesus inyo kung anon kung Pasko. Di ba? Yung baby Jesus ba? Di ba? It's a representation because we always see the para sa mga Pilipino anyway na Katoliko ba, we find the birth of Christ is very important. The birth of Christ, nagpakatao ang Ginoo.
ba? Kaya yung uban mas na-celebrate man ang uban, di ba, sa Easter because nabanhaw ang eternal life. But sa nga na Ginoo nagpakatao, that's also a big thing, di ba? Manang we celebrate that, di ba? And kung kuana na wag ay nagbasagan og trip, for example, di mo ganahan nagtan-aw mga tao nagsinulog, kailan mo tanawa or kuan, di ba, i-block na content if you don't like, di ba? So a lot of people, comment because you have time, although nice na ang comment, pero maram nagmangita kag away noon, no? Pero na yan kung kamo sa hilabtan, di ba, maglagot sa mo, so may bagdi lang ta maghilabtan na, di ba? Di ba? If someone trolls in your activities, di ba, maglagot sa mo, di ba? They will be offended, so may bagdi lang mo mag-troll, di ba? So anyway, mga na since Sunday mo ginana para yes, we praise praise God, thank God for for everything, for the week that you have. Don't forget to thank Him, na mayroon ng pasalamat, di ba? Although this is for the people na muto Ginoo ka naman, di ba sa muto Ginoo, so di ko na I won't force you into that, pero respetuhay lang, di ba? So wala. Thank you so much for watching, and it was really an amazing drive. Normally ingani ng mga 12 minutes on a normal weekday, wala, mga 15 minutes na tingin, 16 minutes na in a normal weekday drive due to traffic, vehicular volume, pero mauna. Thank you so much for watching, and I hope to see you on our next drives. Happy Sunday, happy February na. So mana panlandaan. Happy love month. And I hope to see you on our next drives. Thank you so much for all the support, the views, the comments, and even shout out na lang ko ninyo sa dapat i-shout out. Shout out to all Calaminians all over the world, and I hope to see you once again on our next drives. See you tomorrow. Bye bye bye.